Добрый вечер. Good evening. Сегодня у нас с вами 8-й прямой эфир. And today we have our 8th live broadcast with you. Сегодня тема, наверное, самая интересная для людей. Это тема у нас сегодня с вами «Сила и опасность мечты». And today's our topic is probably the most interesting for most of you guys. It is called a power and danger of a dream. Вы знаете, многие люди говорят о мечте. You know, many people, they talk about dream. Более того, на сегодняшний день очень много тренингов, очень много видеоматериалов, где рассказывают, как нужно мечтать и обязательно мечтать. The thing is that, like currently, we have a lot of different trainings all over where people explain how you should dream and that you have to dream for sure. Да, много видеоматериала о том, что важно мечтать. There are a lot of video materials over the web that it is important to dream. Вам всем говорят, что у вас обязательно должна быть мечта в вашей жизни. People are told that you have to have a dream in your life. Знаете, тоже смотрела разные видеоматериалы, где говорят, что нужно обязательно мечтать, нужно обязательно каждый день улыбаться. You know, I've seen a lot of materials where they say you have to have a dream, you have to smile. 100 улыбок в день, и у вас хорошее настроение. Like, for instance, they say things like, if you smile 100 times a day, you will have a great mood and everything will work out. 200 улыбок в день, и вы здоровый человек. 200 smiles a day and you're a healthy person. В общем, чем больше вы улыбаетесь, чем больше вы мечтаете, тем лучше. Basically, what they claim is that the more you dream, the more you smile, the better it is. Да, и сегодня даже проводят тренинги о мечте, за которые вы платите деньги. And let me tell you that there are people that actually conduct trainings, like currently, and you pay money for that. Да, вас учат улыбаться. Basically, you are taught how to smile. Рассказывают, сколько должно быть улыбок и что за этим последует. By explaining how many smiles there should be a day and what will be the consequence of those smiles. Да, но вы знаете, как-то человек, который бесконечно улыбается, как-то он выглядит странно, да? Вот люди, которые бесконечно улыбаются, то есть там, где надо, и там, где не надо, это уже как-то нездорово выглядит. But don't you think that people that are infinite in their smiles, that smile like anywhere, anytime, even in the situations when it is not, appropriate, don't you think that it is some kind of unhealthy, strange state? Так вот, я вам сегодня предлагаю разобраться все-таки, что же такое мечта. And what I tell you what to do today is just find out what is a dream in reality. Да, вы знаете, несколько лет назад, когда мы еще находились в Севастополе, Мальцев Олег Викторович прочитал нам лекцию о мечте. So several years ago, it was in Sevastopol, Dr. Mальцев actually conducted several lectures which were directly related to what is a dream. Прежде чем мы начали разбираться, Олег Викторович нам поставил фрагменты из разных тренингов, где как раз-таки разные товарищи говорили о том, как важно мечтать, нужно мечтать и как правильно мечтать. So before the lecture itself began, Dr. Mальцев actually gave us to listen several fragments of different trainings and seminars where people were teaching people how to dream, what should be they dreaming of, and how often they should do that. Да, поэтому сегодня я с вами поделюсь какой-то частью этой лекции. And today I will share some part of that lecture led by Dr. Mальцев. Вот смотрите, есть слово «мечта». So here you go. If you take a look at the word, the dream itself, вам ничто не напоминает это слово? Мечта. So basically, this part, I'm not going to convey it fully for English speakers because it's related directly with etymology of the word. So in Russian, the dream is called мечта, and it has the root of it, which is меч, which means a sword. Мы имеем дело с мечом, меч, да? Вот есть меч, которым воюют. Basically, etymologically, in reality, the word dream, it has in Russian language, it has the sword, the meaning of the sword in its root. Дело в том, что проявление на физике меча и щита
это механизм обработки данных, механизм нашей памяти, механизм обработки данных, а меч – это механизм реализации. So basically now forget about the word itself, just think about the sword and shield, about those two types of weapons. And if we look at these weapons from a scientific, from a very deep point of view, you can understand, you should know that from the point of view of the memory, when we say a sword and a shield, these are mechanisms of realizations and mechanisms of processing the data. То есть слово «мечта» означает синхронизация роли на систему координат. То есть мечта, меч – это механизм синхронизации роли на систему координат. So when we talk about dreaming a dream, that is what it in reality means. It's a synchronization of the role to an appropriate system of coordinate. That's a certain mechanism. That's something how to do. Сейчас я попробую нарисовать меч. So now we'll try to depict a sword on the board. Да, я, конечно, не художник. I'm not an artist, but I'll do my best. Да. Ну, к примеру, да? Каким образом выглядит меч? Обратите внимание. So pay attention to the way a sword looks. У нас есть вертикаль. Basically, there is a vertical part of the sword. И у нас есть горизонталь. And horizontal part of it. Меч – это психика человека. So a sword, it corresponds to a psyche of a person. Наша психика отвечает за скорости и за вертикально-горизонтальный способ решения задачи. And when we speak of psyche of a person, that is responsible for managing different velocities, different speeds that you have in your life, and for vertical and horizontal way of solving tasks. И как вы видите, меч – это модель нашей психики. And as you see, it corresponds exactly to the model of our psychic. Тот, кто знает сектор, да, знают, что такое и вертикальный способ решения задачи, и горизонтальный способ решения задачи. For ones who know the intellectual system, which is called sector, they do know what is vertical way of solving the task and what is the horizontal way. То есть человек, который не умеет справляться с задачей, то есть, точнее, даже не умеет, у него нет механизма синхронизации роли на систему координат, вынужден мечтать. So here's the conclusion. A person who doesn't have a mechanism of realization of how to synchronize the role to the situation that you need, he has no choice but to dream. Что такое на самом деле мечта? Это, именно не меч, да, а мечта, вот то, что вы называете мечтой, нужно мечтать. Чем больше, тем лучше. Вот мы мечтаем, у меня есть мечта всей моей жизни где-то побывать. So when we speak of dreaming, let us look what would it mean in reality, not the root of the word. It means basically when a person in the state of dreaming, when he's constantly dreaming of how to achieve this or that, how he wants to travel somewhere, he always says, it would be great, it would be nice, I wish I could. Давайте даже задумаемся, о чем человек мечтает. Just think for a moment, what is the common dreamings of people? То, что он не может получить. Basically, it's something that he cannot achieve. То есть то, чего у него нету, и он не может это получить. It is something that he doesn't have, he doesn't possess it, and he dreams about it. Например, кто-то мечтает о машине. For instance, some people dream about having a car. Кто-то мечтает о квартире. Some people dreaming about having an apartment. Кто-то мечтает побывать в Париже, увидеть Эйфелеву башню. Some people dream about going to Paris and see the Eiffel Tower. То есть вы не мечтаете, например, о чашке чая. Basically, you never dream about a cup of tea. Почему? Потому что вы можете пойти и сделать себе чай. And the reason is simple is that because you can go straight forward to a kitchen and make a tea for yourself. То есть человек мечтает о том, что он не может получить. So from this, we do understand that a person dreams about something that he cannot achieve. Либо не желает прикладывать усилия, дабы это получить. Or he doesn't exert an effort in order to get that. Ведь обратите внимание, как легко мечтать. Just pay attention to the thing that it is so easy to dream.
Для этого не нужно ничего делать. You don't have to do anything in order to Просто get that. сидеть, мечтать, вот говорить, вы знаете, я вот всю свою жизнь мечтаю о Мерседесе. It's very easy to sit and think and say, you know, I've been dreaming whole my life about having Mercedes. Возникает вопрос, а зачем мечтать? And so there is a reasonable question, why would you dream? Идите, работайте, зарабатывайте деньги, создавайте результаты и купите себе Мерседес. Why don't you go and work, create results, get money for this, and buy a Mercedes for yourself? Что вы такое говорите? Если вы такое скажете человеку, на вас обрушится просто масса гнева. Как так вы забираете у него мечту? Что значит работать? Что значит зарабатывать? Какие результаты? У меня мечта всей моей жизни Мерседес. And if you ask such question to certain people, you'll be confronted with a very emotional state, with negative emotions by saying, what are you talking about? Working? Why are you like separating me from my whole life dream? То есть ваша мечта – это точка вертикального замерзания. So your dream is basically a certain point which is frozen in the vertical hierarchy. Да, я не зря нарисовала измеритель. So here I put the measuring instrument, and not just because. Он называется градиент причины функции, то есть некий диапазон причины функции. So this is a certain diapason which shows a reason and function. Давайте посмотрим на него. У нас есть здесь замысел, либо эталон. So let us look at this. At the very top we have a reference point, certain idea. У нас здесь есть причина. Then we have a reason. У нас есть идея. We have an idea. Ответственность, да, уровень ответственности. We have a level of responsibility. Уровень массы, да, то есть то, что мы что у нас есть, что мы будем использовать. Level of mass, things that we have, what are we going to use. У нас есть структура. We have a structure. Функция и материя. Function and substance. Каждому из этих диапазонов соответствует вопрос. And each of these levels of diapason, it has a corresponding question. Для чего я нарисовала данный измеритель? So what was the reason I depicted this measuring instrument? Дело в том, что этот измеритель описывает, как невидимое превращается в видимое. So in fact, this measuring instrument, it explains how unseen transforms into something which can be seen. Да, как ваш замысел, да, скажем, материализуется на физике. How things you have thought about, your reference point, gets implemented on the physical level. Да, вот представьте себе, здесь у вас есть некий ваш замысел. So here at the very top, just imagine that you have a certain like idea, certain thing that you want, for instance, something you have thought about. Там кто-то называет это целью в жизни. Some people might call it even a goal in their life. То есть, например, давайте сразу рассматривать на примерах, чтобы было понятно. So I will give examples right away, so it's very like clear for you. Вы решили написать книгу. So let us say you have decided to write a book. Да, то есть вот у вас некий замысел написать книгу. So you have a certain thinking, certain thoughts in your head that you want a book, yeah. Далее мы спускаемся на уровень ниже. Причина. У человека должна быть причина написать книгу. То есть почему я буду писать эту книгу. Then we go a little bit down and we have the level of reason. Basically, a person, he has to have a reason, has to answer himself, why does he need to write that book? Да. Дальше мы спускаемся на уровень идей, да, то есть у нас должна возникнуть идея, вот люди такие говорят, там, когда должна быть эта книга написана, о чем будет эта книга, да, то есть как мы будем ее писать. And then next in the diapason, we have to have an idea. You know, people even like express it in a way that when are we going to write this book, how it's going to look like, I mean, this idea. Далее, чтобы мне написать книгу, мне нужно взять на себя ответственность за то, что я буду ее писать. Next, in order to write that book, I have to take responsibility on myself that I will fulfill that thing. Далее,
мы спускаемся на уровень массы. Что такое масса? Это то, что я буду использовать для того, чтобы написать эту книгу. То есть, что у меня есть, да, что я буду использовать. То есть, та масса, которая меня в том числе заставляет эту книгу писать. Next, we have the level of a mass. Basically, it's a question: what do I have? What am I going to use in order to write that book? Только после этого я уже разбираюсь в структуре книги. Only upon finishing all these levels, we look at the structure of the book itself. Функция, да, какую функцию будет эта книга нести и выполнять. Person looks at the function of the book. What is, what does it meant for? Да, и материя, да, где, то есть, по сути, это уже напечатанная книга, то есть, вот результат. And the lowest point in the diapason is a substance, that's basically physical result, already written book. Так вот, что такое эта мечта или точка вертикального замерзания? So, what is a dream or a frozen vertical point? Представьте себе, вот ваш замысел, да, вот вы там задумали написать книгу, начинает спускаться. Давайте даже представим себе, что вот это некая такая, знаете, трубка здесь у нас есть. So, just imagine that we have a certain tube, vertical tube over here. Да. И вот по этой трубке летит вот этот ваш замысел, да, мячик. And there's a certain small ball where you have the thing that you want to achieve, and it kind of goes down from this upper part. И, например, да, где-то он застрял. And let us say it is stuck somewhere. Чаще всего точка вертикального замерзания находится, да, либо на уровне ответственности, либо на уровне массы. Usually, this point which is stuck, vertical frozen point, is on the level of responsibility or on the level of mass. Почему так? Ну, все классно, да, я хочу писать книгу вроде бы, да, и вот идея есть, и замысел есть, но я не хочу брать на себя ответственность. So why it can be so? For instance, yes, it's amazing to write a book. Yes, it might be written over some period of time. However, person doesn't want to take like serious responsibility for writing that book. И, например, вот здесь я застреваю. And let us say it is stuck on that level. Книги нет. То есть вот, знаете, задача осталась в каком-то подвешенном состоянии. Basically, there is no book which is written, but the task itself, it's just some kind of in the state of limbo. It's just somewhere. И что я начинаю делать? So what this person do in such situation? Я начинаю мечтать. He starts dreaming again. Вот если бы мне написать книгу, вот она бы выглядела вот так, вот если бы мне, конечно, еще бы кто-то помог, да, то есть что значит помог? На кого бы мне переложить эту ответственность? So what happens is that person thinks, if only I have written a book, if only there was this book, it would be so amazing. Maybe someone even might help me. So when he thinks about someone helping him, basically he's looking for a person whom he can actually give this responsibility away. Да, либо вы застряли на идее. Or some people might be stuck on the level of idea. У вас нет идей, как решать эту задачу, как писать эту книгу, и вы начинаете мечтать, как бы было хорошо, вот может быть когда-нибудь в конце своей жизни я напишу книгу. So basically, the person doesn't have an idea of how to write that book, and he's thinking maybe once upon a time, sometime I might write a book. Да, то есть почему человек мечтает о том, что, казалось бы, можно сделать, да, за какую-то неделю, за месяц, а он мечтает об этом всю свою жизнь. So it looks strange. Why would one be dreaming of something that he can do in several weeks? He's been dreaming about this like whole his life. Why is that so? Именно в силу того, что это точка вертикального замерзания. And what stands behind this situation is all about this vertical frozen point. То есть ваш некий замысел, то, что вы задумали, оно где-то застряло в диапазоне и не проявилось на физике. То есть вы не имеете этого на физике, да? Нет машины под окном. To put it simply, things that you have thought about, things that you wanted, they are just stuck somewhere in the diapason and it is not implemented on the physics. Basically, you do not have a car which is in your garage. It's not implemented. Да, и я хочу сказать, что на любом из диапазонов может
возникнуть точка вертикального замерзания. Возможно, нет причины, да, то есть человек говорит, ну, я не знаю, почему я должен это делать. And let me tell you that this vertical frozen point, it can be on any level of the diapason. For instance, a person, he might not have a reason to do that. He cannot answer himself why he has to do that. Да, то есть точка вертикального замерзания может возникнуть где угодно в диапазоне. So what you should understand is that vertical frozen point, it can occur on any level on the diapason. Возникает вопрос, что же с этим всем делать? So there's a question, what can be done with all this? Дело в том, что в прикладной науке, как я уже говорила, существует комплекс-сектор. As I have already mentioned, in applied science we have a complex which is called sector, который позволяет справляться с задачами, который обладает механизмами и синхронизации роли на систему координат, и воплощения духа в положение вещей. So that is basically an intellectual machine which enables someone how to implement things, how to solve tasks, how to synchronize the role to the system of coordinate and get embodied with the soul in the needed situation. Вот что еще забыла сказать по поводу этого измерителя. Что это такое? Да, вот, то, как быстро происходит спуск, да, вот этого замысла на физику, это и есть скорость. There's one more thing that I would like to add. When we're talking about this measuring instrument, the very thing which actually pushes your the thing that you have wanted, the thing that you have thought to the physical level, to the very bottom, is speed. Мы это называем временем, время. And people call it time. То есть, что такое время? Это скорость вертикальной реализации. So when we say time, it is a speed of vertical realization. Да, то есть, как быстро мы можем получить наш замысел, да, вот на физике, то есть результат. In other words, how fast you can get the result. Да. Так вот, в комплексе сектор за время отвечает 10-й РПТК. So in the complex sector, what is responsible, what stands behind for realization of this time component is the working procedure training complex number 10. I will just say exercise later on. Да, вот я его прямо здесь и нарисую. So here it is drawn just near the sword. Из чего состоит у нас 10-й РПТК сектора? Let us look at the components that are in the 10th exercise of intellectual complex sector. Он у нас состоит из вис-агры. So the first component is a spiritual object which is called agra. Да. Что такое вис-агра? Как бы не тема сейчас нашего разговора. Это определенный механизм, который позволяет нам создать как раз-таки вот геометрию нашего замысла. So when we're talking about the spiritual object which is called agra, that is not a subject of our today's talk. The thing that you can understand for now that it is a certain mechanism which lets you create that very first idea of what you want to get. Да, у агры есть еще много других функций, но опять-таки я говорю, то есть сейчас нам это не нужно. Again, agra has many different functions. However, this is again not the topic of our talk. Да. В 10-м РПТК существует принцип НВЗ, все строится сверху вниз. And also in the 10th exercise of sector, we have a certain principle of solving the task, which tells you that everything is formed from up to down. Да. У нас есть линейный РПТК, точка вертикального замерзания. And then we have linear exercise, which is called a vertical point, a vertical frozen point. И у нас существует РПТК 10 раструб, которое называется время, либо временные контенты. And the fourth element of this exercise is the working procedure training complex number 10 of complex rastrup, which is called time.
Да, то есть, как видите, один РПТК только даже сектора позволяет справиться с точкой вертикального замерзания, да, в виде мечты. So as you see, only even one exercise of sector, it lets one resolve the situation, resolve the problem of his dream, which never gets realized. Да, потому что благодаря весу агры мы можем создать геометрию. Because owing to spiritual object agra, we can form a certain geometry. Если у нас возникнет точка вертикального замерзания, да, к примеру, там на уровне ответственности, либо на уровне идеи, and if we will end up having a vertical frozen point, let's say on the level of responsibility, or if on the level of how to do that idea, у нас есть принцип НВЗ, который гласит, что все строится сверху вниз. We will turn to a principle of task solving, which says that everything is formed from up to down. И поэтому если мы, к примеру, застряли на ответственности, поднимаемся на одну ступень выше. So for this reason, for instance, if we are stuck on the level of responsibility, what we do, we just go one unit upper. Да. Значит, у нас проблема с идеей, то есть нужно разобраться с идеей. Because if we do not have responsibility, that means we have a problem with idea. Например, да, там все равно, вроде бы все в порядке, мы можем подняться еще на ступень выше, на уровень причины, да, то есть если мы тут не можем понять, что у нас происходит, мы поднимаемся еще выше. And if one cannot understand what is going on over there, like where idea, responsibility and mass is, what he does, he just goes again upper to the level of reason. Да, может, у нас просто нет причины делать это. Maybe a person just doesn't have a reason to do that. Например, если мы находим ответ на вопрос, почему я должна выполнить эту задачу, and if we find an answer to the question, why do I have to fulfill that task, да, то, как вы видите, верхний уровень бьет нижний, то есть нижний уровень, да, подстраивается под верхний, потому что принцип НВЗ гласит, что все строится сверху вниз. Then, as you will see, the upper level, it is going to subordinate the lower level, because we have a certain exact principle which says that everything is formed from up to down. И мы получаем, что реализацию, то есть наш замысел начинает спускаться на физику, да, то есть и здесь мы получаем вот как раз-таки наш результат, да, напечатанная книга. And following that, what happens is that the thing that we thought of, the thing that we are heading to, is just starts going from up to down, and we end up having a result, which is a written book. Да, и РПТК 10 раструб нам здесь позволяет управлять временем, да, то есть скоростью вертикальной реализации. То есть мне когда нужен результат? Через неделю, через месяц, да, то есть благодаря РПТК раструбу десятки я управляю временем. And owing to exercise number 10 of Rastrup, we control the time. Basically, you do understand that you have a certain time limitations. For instance, when you have to have the book written in a week, in a year, in 1 month. So that exercise lets you control the speed of vertical realization. То есть, как видите, комплекс сектор в прикладной науке – это похититель мечт, да? Он у вас крадет вашу мечту. As you see, the exercise number 10 in complex sector is something that steals away your dream. Почему люди вынуждены мечтать? Они слабые, они ни на что не способны, то есть их дух слабый, они не могут получать то, чего они хотят, именно поэтому они вынуждены мечтать. So the reason people dream is because they are weak. They do not have power. They do not know how to achieve that thing. That's why they have no choice but to dream every day. Комплекс сектор – это то, что позволяет вам обрести силу духа, позволяет обрести навыки, стать способным для того, чтобы создавать результаты, а не мечтать о них. And 10th exercise of sector is something that lets you strengthen your spirit, like get those skills that are needed to achieve those results. Вот задайтесь вопросом, если бы вы могли получать каждую неделю, там, каждый день, да, то есть когда вам нужно то, что вы хотите, разве вы бы мечтали об этом?
Just ask yourself, if you had like a possibility, an opportunity to get every day or every certain period of time things that you actually want, would you end up dreaming about that? Конечно же нет. And of course, no, you wouldn't dream. Вы бы шли, делали и получали то, что вы хотите. You would just go and do and get what you want. Но дело в том, что те люди, которые вам говорят, что надо мечтать, важно мечтать, это определенный механизм управления людьми и делания их неспособными. And in contrast, those people that claim, those people that make you dream, that say it is very important to dream, that's basically what they're doing. They're using certain mechanism of managing, of controlling other people. Как это делается? So how it is done? Берется человек, So they take one person одевается красиво, там модно, who dresses in a decent, in a fashionable ему way. дается машина, He's given a car. то есть его превращают в вот такого, знаете, классного товарища. That guy is transformed into a cool guy. За него все делают. Everything is done for him. Вам показывают, посмотрите, ему 20 лет, а он уже миллионер, как много он всего достиг в жизни. And what you are being shown is that, look, here's a very young guy who is only in his 20s and he is already a millionaire. Он проводит вам тренинги, So what he does, he conducts a trainings for you. рассказывает вам, как в какой-то момент случайно он оказался в нужном месте, в нужный момент времени и вот стал миллионером. So he explains very vividly how he got in a certain place, in a certain appropriate time, and how he ended up being a millionaire. То есть возникает некий пример для подражания. In other words, there is a certain example which you have to imitate. И, безусловно, многие люди, смотря на это, думают, господи, ну а чем же я хуже? Я же тоже могу быть таким же или такой же, да, в 20 лет стать миллионером. And needless to say, many people start thinking like, oh God, I mean, what's wrong with me? I also can become a millionaire in my 20s. И люди начинают копировать, да, то есть как бы подражать этого человека. So these people, they start to copy that person, they start imitating him. Он вам говорит, надо мечтать, вот я мечтал, и вот я стал миллионером. And he says, you have to dream, because I have been dreaming and I became a millionaire. Но вы знаете, вы можете до бесконечности себя уговаривать, мечтать, стоять перед зеркалом, читать какую-то мантру, какие вы красивые, незаменимые и так далее, но это вас приведет к точке вертикального замерзания. What you can do, you can be dreaming like endlessly. You can stand in front of the mirror every day and tell how cool you are, how beautiful you are, how skillful you are. However, that's not going to get you anywhere. You will be just stuck somewhere on the, I mean, your idea will be just stuck somewhere in the diapason. Да, то есть, как понимаете, это человека приводит к неспособности и к слабости. As you understand, like logically, this dreaming, it will just bring one to weakness and incapability. Да. Вот таким вот механизмом, таким вот образом вас вводят в заблуждение. So this is a very mechanism how people get deceived. Потому что без работы над собой, титанической работы над собой каждый день, ничего не получится. Because without like Titanic, without a very, very severe and hard self-work every day, nothing will happen. Да, вы можете сказать, ну как так, ну вот посмотрите, вот сколько людей, вон, я даже там среди моих знакомых есть люди, которые ничего не делают, и вот им легко все достается. But some people might say, well, how is that so? I know many people in my surroundings look at this, look at them, they don't do, however, they get things very easily. Ну, значит, есть кто-то, кто вместо них создает результаты и любезно позволяет им пользоваться своими результатами. Well, that means that there is someone who allows those people to use their results for a certain period of time. Да, как вы понимаете, в любой момент времени этот человек точно так же может это все забрать. However, logically, at any moment in time, the person who actually creates those results, he can just take them away. Да, это не ваше, это чье-то. Because that's not yours, that's someone's.
И вы зависите от этого человека. And you depend on such people. Как от этого избавиться, состояния? So how can someone free himself from this state? Только беря в руки инструменты, да, механизмы реализации задачи. There's only one way to avoid this, to get out of the situation, is to use mechanisms of realization. Да, вот знаете, брать этот щит на руку, да, меч брать и идти получать, то есть создавать точнее результаты. You gotta take that shield and that sword in your hands and create results. Но дело в том, что для этого нужно себя противопоставить этому миру. However, in order to do that, you have to put yourself in a contradictory position to this world. Но человек боится себя противопоставить этому миру. You have to put against yourself to this world, but he is afraid to do that. В силу своей слабости. Due to his weakness. Ему кажется, что их много, а я один, ну как это я противопоставлю себя этому миру? He thinks that he is only one and there are a lot of other people, so he's afraid of how he can put him against so many people. Но опять-таки это огромное заблуждение. But again, this is a very big misconception. Их немного. Because there are not many in their number. Они каждый сам за себя. Because every person over there, he is just all by himself. Но из-за собственной слабости человек примыкает в эту группу, он идет на работу, где нас много. Люди такие говорят, мы, нас много, вот мы. However, a person, because of his weakness, he has no choice but to become attached to a certain group, and so that he can say we, so we are a group. He goes to work, a lot of us, we. Но дело в том, что вот это мы, оно моментально исчезает, если над головой у человека пролетает, знаете, это целая очередь, да, автоматная очередь. However, that we, it disappears in one single moment if there are bullets just going right near his head. То есть мы исчезают, остается я, каждый сам за себя. And there is no we in such situations because everyone is just by himself. Поэтому это огромное заблуждение людей, того, что они думают, что вот их больше, значит, они сильнее. Они каждый сам за себя. That is why it is a great misconception that when someone thinks that he is alone and that they are large in number. That's not correct. Это очень легко проверить. And that can be very easily checked. Персонализируйте результаты. Why don't you personalize the results? Посмотрите на результаты конкретного человека. То есть попросите человека, чтобы он один продемонстрировал, ну, вот, на что он способен. Just take a look one person and make him demonstrate what he is capable of doing. И он один превращается в ничтожество. And when he's all by himself, when he's alone, he just becomes nothing. Знаете, расскажу вам историю, которую рассказала моя коллега как раз-таки в рамках этой лекции о мечте. Let me share with you one story which was told to me by my colleague in the framework of this lecture. Дело в том, что она некоторое время жила в Америке. So she has been living for a certain period of time in US. И вот говорит, я захожу в Нью-Йорке в какой-то очень, знаете, такой крутой, фешенебельный магазин косметики. So she says that once she was in New York, and so she goes into the very expensive, very luxurious, fashionable shop of like cosmetics. Да, она говорит, я обычная студентка. At that time, she was a student. Вот, говорит, я захожу и вижу, там стоит продавец, такая дама вся из себя, одета, накрашена, ухожена, ну, просто, знаете, такая вот очень важная. So she like gets into this shop in the store, and there's one lady which is very well dressed, like makeup and stuff, so she is so important, so she thinks that she is. И вот она говорит, я вижу, продается помада, которая очень нравится моей маме, и плюс она еще и по скидке говорит, ну, я решила купить эту помаду в подарок своей маме. So my colleague, she saw a lipstick which her mother loved very much, and moreover, it was on the discount, so she thought she would make a present for her. Да, тем более, ну, со скидкой. Yeah. И вот она говорит, я как бы прошу,
эту помаду. Помада стоила $100, скидка была 3%. So my colleague, she asked for that lipstick. It costs like 100 US, and the discount was 3%. Говорит, эта дама, говорит, сейчас, погодите, идет за калькулятором, дабы посчитать, ну, какую же сумму, сколько же стоит эта помада со скидкой. So what the lady of the store, what she did, she's like, okay, wait a second, I'll get the calculator and I'm going to count how much it will cost with a discount. Моя коллега говорит, ну смотрите, помада стоит $100, скидка 3%, значит $97, вот $97, давайте мне помаду. And my colleague is like, okay, wait, so here's the lipstick, which is $100, here's the discount, which is 3%, that means I'll have to pay you $97. Yes, and here you go. Говорит, она смотрит на меня квадратными глазами. And so the lady that was working in the store, she was looking into in a very strange state. She was not understanding what's going Она on. не понимает, как я так посчитала и почему $97. She had no idea how did she count that in mind and why it's 97. Она все-таки считает на калькуляторе. So she says, okay, wait a second, I will count on the calculator anyways. И у нее получается $103. And she ends up having $103. Моя коллега говорит, ну подождите, как? Она же должна стоить дешевле, так как она стоит $100, раз скидка, то есть она не может стоить дороже, то есть, а вы посчитали так, что со скидкой она стоит еще дороже. So my colleague, she says, okay, wait, the lipstick, it is on discount. It cannot cost more than its own price. It has to cost less. Да, в итоге эта продавщица, она не может понять, разобраться. Она зовет администратора этого магазина. And finally, that lady in the store, she couldn't figure out the situation. She was not understanding what's going on, and she calls for help the administrator of the store. И вот идет администратор, тоже дама, роскошно одета, ухоженная, важная, да, то есть вот она идет, она администратор всего этого, как бы, ну, дорогого магазина в Нью-Йорке. And so here comes the administrator, which is also a very good-looking, very fashionable, very fancy lady, which is the administrator of the whole store, very expensive one. И вот начинает считать это администратор. So the administrator starts counting. У нее вообще получается 1300 стоит эта помада. She ends up with completely different number that the lipstick costs like $1,300. Для чего я вообще рассказываю вам эту историю? So why am I explaining this story to you? То есть, как вы понимаете, весь вот этот антураж просто, ну, знаете, исчезает, как только человек не может сложить 2 плюс 2. So as you understand, all those exterior decorations and things, they disappear in a single moment when a person is not capable of calculating 2 plus 2. Вся эта важность, все это, знаете, какое-то превосходство, оно сразу исчезает. All this feelings of importance, of advantages over someone, it just disappears in a single second. Да, знаете, вот эти СМСы, сильные мира сего, сразу превращаются просто, ну, знаете, в жалких товарищей. So those people that are allegedly thought of to be the most powerful in this world, they become very pitiful in a single second. Для чего, опять-таки, я вам это сказала? Да дело в том, что вы таких людей считаете сильными. Вы боитесь себя им противопоставить. So all the reason I'm telling you this is because you consider this type of people to be strong, stronger than you. So you're afraid of putting yourself against, contradicting them. Потому что вы оцениваете их по одежке. Но, как вы видите, они не могут даже 2 плюс 2 сложить. Because you kind of analyze, you value them by their external appearance. However, as you see, it turns out that they cannot even do a very simple calculation. Но дело в том, чтобы человек себя противопоставил этому миру. However, in order one puts against him to this world. Что значит вот противопоставил, чтобы вы правильно поняли? Это не значит, что надо там идти, там биться или еще что-то.
своими результатами. То есть то, что кто-то говорит, что так не бывает, это невозможно сделать, да? А вы идете, делаете и показываете другим, что это возможно сделать. So let me explain you what do I mean when I say putting yourself against this world. That doesn't mean that you have to go and fight. That means that to every claim that people say that it is not possible, it cannot be done, you have to demonstrate them by your results that yes, it is possible. Но дело в том, что для того, чтобы себя противопоставить этому миру, человеку нужна методика, которой нету. But in order to do this, in order to put yourself against this world, you have to have a methodology which people do not own. Да, то есть нужны механизмы, нужна методика, которую вы будете использовать для достижения результата. You have to have a methodology, you have to have instruments and mechanisms of realizations which you are going to be using to achieve this or that result. К примеру, человек какую-то методику использует, где-то там что-то нашел, достиг какого-то состояния. Здесь он может столкнуться со следующими, скажем, неприятностями. Let us say one is exploiting, one is using a certain methodology and he has achieved results. However, in here he can face some difficulties. Да, здесь он, скажем, сталкивается, знаете, с 3 искушениями. So at this point of time, he's faced with 3 dangerous things for him. Это власть. Which is power. Он начинает себя чувствовать всемогущим. He starts feeling himself to be all-powerful. Это деньги. The second one is money. Так и говорят, да, что человек не прошел проверку деньгами. There's even an expression which tells person didn't pass like a test. Деньги испортили человека. Yeah, a test through money. I mean, he's spoiled. И третье искушение – это все поставить на автомат. And the third dangerous thing is when you put everything to automatic thing. You just, I mean, everything happens automatically. Да, то есть больше ничего не делать и считать, что теперь так всегда будет автоматически. Basically, you do not do anything anymore, and you think that everything automatically will just be great in your life. Если человек не пройдет эти искушения, он упадет в самый низ. То есть падает человек всегда на самое дно. And if one doesn't go through, if he doesn't pass these 3 dangerous things, he always falls to a very bottom. Да. И в прикладной науке существует наука-норма. And in applied science, there is a science which is called norma. Да, и есть такое РП у нормы, рабочая процедура, она называется гость. And there is a working procedure in this norma which is called a guest. Именно эта рабочая процедура позволяет человеку, скажем, не упасть, да, то есть пройти, скажем, эти искушения, то есть для того, чтобы, как говорится, не поставить все на автомат, да, не посчитать себя уже сильным мира всего, да, либо там не стать зависимым от этих денег. And so this very working procedure, it lets one how to avoid these dangerous 3 situations and how not to become dependent on them, on money, on power. Да. И должна всегда у человека быть модель поведения гостя. And moreover, a person should always have a model of behavior of a guest. Как вы знаете, гостям везде все рады. As you know, people are always happy to have guests, to see guests. Но каждый человек хочет быть хозяином. However, everyone wants to be a host. И в этом вся неприятность. And that's the whole problem. Представьте себе, к вам пришел в гости ваш знакомый и ведет себя как у себя дома. Just imagine a situation when you have a guest, he comes to your house and he starts behaving himself as an owner of the house. Безусловно, вам это не понравится. And of course, you won't like that. Именно эта рабочая процедура, то есть там, существует целая процедура, которая учит человека, как быть этим гостем на этой земле. So there's a whole working procedure which teaches one how to be that guest on this planet. Поэтому мечтать вам дальше, либо брать механизмы, инструменты в руки для того, чтобы справляться с задачами и получать то, что вы хотите, дело за вами.
So in this way, there's only like two paths. You can choose yourself, whether you can be dreaming, like, and you keep on dreaming, or you take mechanisms of realizations, you take tools in your hands and start achieving that you want. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить Мальцева Олега Викторовича. And from my side, I would like to thank and express my deep gratitude to Dr. Mальцев За самую сильную методику в мире, методику постамента. for the most powerful and strongest methodology in this world, the methodology of постамент. За те инструменты, за те механизмы, комплексы, которые Олег Викторович передает нам каждый день. For those tools, for those intellectual complexes and other instruments that he passes to us every single day. За тот труд, который он вкладывает в каждого своего ученика. For that effort that he puts into his every student. Благодаря которому каждый человек может стать результативным. Owing to which every person can achieve things, everything. Да, а вам я хочу напоследок пожелать, знаете, не мечтать, а поскорее найти такого человека в жизни, который бы тоже вам смог дать методику и инструменты в руки. And at the end, to you, to the watchers of the live broadcast, I would like to wish not to dream, but to find a person who can give you those instruments and tools and methodology that you can realize your dreams into real. Да, с помощью которых вам просто нужно будет достигать того, чего вы хотите, и не будет необходимости мечтать. And by means of those instruments and methodologies, you will have no reason to dream because you will be able to achieve anything. Да, спасибо большое всем за внимание. До следующего нашего прямого эфира. And thank you very much for attention to everyone, and see you in our next live broadcast.